Вообще это очень много. Это как А читается? Нога. Эне. Эдна. Так, попробуй с хини. 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 Чей. Ой. А потом что? Хини это чей. 今天我有一个蒙语课，其实我非常吃惊了，因为我的老师他从一个练习题开始了，所以我们没有什么 alphabet 的介绍，他们没说这个字我们这样读，这个字我们这样读，所以我们马上开始了。做这些题，我觉得还可以。最难的是蒙语字的读的方式，它跟我们的俄语字的方式不太一样。比如说这个在蒙语是字，还有这个还有几个。I'm rewatching some videos of us when she speaks Mongolian and okay, maybe I can understand random words, like really few. Nahoy. I'm not really sure whether to put stress on the first syllable or on the second, because today I was told that we always put the stress on the first syllable, but when there are a diphthong, we should put it on that very syllable. 是因为啊，我明白了，是因为这个一，蒙语的一是vowel in when the diphthong 差不多 double vowel。OK， 现在我理解为什么我们说不是 нахой， 但是 нахой。Чьи ханас ирсэн бэ? Ирсэн. Сэн сонсон. Прошедшее время пришел. Означает вы откуда пришли. Чиний мэр хэн бэ? Как тебя зовут? Миний мэр Дженни. Меня зовут Дженни. Чи ханас ирсэн бэ? Ты откуда пришел? Би Америка. Он английский язык хорошо знает. Ага. Тер ангелхен Тер ангелхен Мининер анучен. Биман класс ирсэн. Биман голхун. Би англихэл, хятадхэл, оросхэл сайн мэднэ. Талонгос хэл чахан мэднэ. Харин но найз друг подруга. Меня зовут Ануджин. Я... Это женское имя, да? Я из Монголии, монголка. Я монголка. Пимонголхун. Так, раз. Я говорю на английском, на китайском, на русском. На русском языке хорошо. Вот на этих языках. На английском, на китайском, на русском. Но на корейском языке мне очень хорошо. It's crazy to realize that I have not only to understand basic phrases, rules of grammar, and how the words and whatever is built in this language, but also I have to speak it. I have to maintain a conversation. Students book, yes. These things and 口语 spoken language 有时候完全不一样。But luckily my teacher is a native speaker of Mongolian. 他的母语是蒙语，所以 I'm pretty lucky to have such a teacher. I really have to try it hard to speak, but not only to understand and learn these rules and grammar. Speaking is the hardest part, I think. Okay, don't ask me why I've started to listen Mongolian podcasts after learning Mongolian for 1 week, but
I'm so happy right now because I've just heard, while listening to this Mongolian podcast, I've just heard a word, udrin, 然后我明白了，我知道这个词，我知道这是什么意思，因为我记得有一个什么 phrase，叫这个 udrin 里面，然后我明白了，就是哎呀，我忘记了Kherson udrin min khurgi meaning of which is Happy birthday, Happy birthday。然后这个 udrin 就是天，然后是 day。 Дательный падеж. Получается хиндиюнд. Заканчивается на «д». Если помнишь хит-тот, арсот, здесь можно указать, где находишься ты или кому отдаешь вещи. Например, ты отдал Борису книгу. Тогда будет ты отдал Борису нам. И номик Бориса отдал. Главное это удзыч. Удзыч это смотреть. Удзых это начальная форма. Начальная форма всегда заканчивается на х. И когда меняешь глагол любую форму, х меняешь на окончание. Здесь окончание «ds». Perché non può ascoltare? When you watch YouTubers that actually learn language like in 2 weeks and 3 weeks and in a month, like in a 3 month, and they can speak it. Okay, maybe not really fluently, but anyway, they can express their opinion and their feelings and whatever, like say basic stuff. But when you try to do it yourself, you can see, you can feel it, the amount of work you need to do to achieve such a level. But the main point here is not to lose your motivation. Think about the final result. For me, it's think about that day that I don't know what it would look like, what it would be, but like think about that moment when I start conversation like in Mongolian or whatever, and by that moment, like before, I understand how big is the amount of work I need to do. But motivation is vital. Сас. Та юун дуртай вэ? Би ногоон дуртай. Та ямар ногоон дуртай вэ? Би төмсөн дуртай. Как выразить? Что вам нравится? Би ногоон. Мне овощи нравятся. Ямар ногоон дуртай вэ? Какие овощи нравятся? Мне нравится картофель. Дараа нь би яадаг байна. За би өөр бас хятад хэлийг ч юм уу бас нэг өөр аргаар асуудаг. Одоо чинь хятад хэлийг би ерөөсөө ханзыг ерөөсөө оролдооч хүрээч ихний жил ч юм уу тийм. Ерөөсөө ханз манзанд хүрэхгүй. За би хятад хэл сурсан түүх гэвэл анх би Okay, it's my 3rd week of learning Mongolian language. My classes of Mongolian and my teacher are pretty good, like really. Yes, topics and information she provides me with are really, really useful. But it's my opinion when we learn foreign languages and anything. Of course, teacher and students' books are important, but that is more important is our self-work and self-studying. It is exactly what I'm lacking of right now. Okay, maybe I have some, and it's just only like re-listening our lessons, like re-watching
these video screens of Mongolian lessons. And not a long time ago, I've started to listen Mongolian podcasts. I know that it's not really useful right now because my level is not enough to understand something in Mongolian, but I'm just trying, while listening, I'm trying to catch the words I'm familiar with, to catch some grammar he uses when he speaks. Like, oh, I know that he's talking about something negative, or okay, he's talking about languages right now because I understand like Angulhel, Mongolhel, so just small parts, small units of language I can understand like when I listen to something Mongolian. The more I study, the more I realize that the work I need to do is extremely huge. Let's put it this way. It's extremely huge. Sto guardando un podcast italiano e voglio dire che io penso che le nostre abitudini sono molto importanti, perché io ho abitudine di guardare, di ascoltare i podcast italiani ogni giorno, ma adesso non ho l'abitudine di studiare il mongolo o mongolo ogni giorno. Lo molto dispiace, non ho la pratica, 我觉得我们要每天练习外语，我们学习的外语。Otherwise, our progress will be slower, much slower. Ta hanpen bi gos сахнды бен. Я в салоне красоты. Удал Дербен. Я на автобусной остановке. Юпен. В классе что есть? Центр, Шире. Я не знаю слова. Но книга. Цух. Бен. Он не открывал окно. Он не из Америки. Мы вчера не смотрели кино. 或者也不是好，不好意思。好像这个我还没告诉为什么我开始学习蒙语了。其实我没打算选择这个语言，因为我没打算在蒙古上大学或者去蒙古旅游这样的东西，我没打算看。但是现在我有一个从蒙古来的一个朋友，所以我觉得我们有机会练习外语的时候，我们一定要抓紧这个机会，所以这是我的原因。因为下个学期我有大概6个月，我可以每天练习蒙语，所以我觉得这个真的很美好的一个机会，就是这样。Hey, do you think Mongolian is easy? Wait, it's not at all. Мы идем в индийский ресторан.
Market, bus, lemon, garden, then. Сегодня и сегодня тепло, не знаю, сегодня солнечно и плюс 8 градусов. Not very beautiful. Hey, Sano Millionaire Arena in Millionaires Salman Биднэр бид нар нөх хоёр ресторан руу явж тийм ээ. Oh my god. Тарауци. What was that? What was that? What was that? Oh my god! 你怎么会？你怎么会？我学了，我一个人学了。哇！